Hola a todos y bienvenidos a nuevo enfrentamiento épico. Hoy, las llamas del infierno se desatan en una batalla a tres bandas que sacudieron los cimientos del más allá. En una esquina, el demonio de un corazón con un puño de piedra, Hellboy. En otra, el espíritu de la venganza con su mirada de penitencia, el Motorista Fantasma. Y completando este trío infernal, el maestro de las artes oscuras y el engago, John Constantine. ¿Quién saldría victorioso en esta batalla infernal? Analismos en nuestros contendientes. Empecemos con Hellboy. Mitad demonio, mitad humano. En rama es una auténtica bestia en el combate cuerpo a cuerpo. Su fuerza, resistencia y durabilidad son sobrehumanas. Capaces de recibir golpes que destrozarían a cualquiera. Además, tiene un factor de curación increíble, y es prácticamente inmortal. Su arma principal, la mano derecha del destino, es indestructible y se dice que es la llave para desatar el apocalipsis. Aunque no es el más rápido, su tenacidad y poder bruto lo convierten en un oponente temible. No olvidemos su revólver, el buen samaritano, cargado con balas especiales para criaturas sobrenaturales. Ahora, pasemos al Motorista Fantasma. You see Johnny Blaze, Danny Ketch o Robbie Reyes, el espíritu de la venganza es una fuerza de la naturaleza. Es completamente inmune al daño físico convencional. Balas, explosions, golpes. Nada de eso le afecta. Su poder proviene directamente del cielo, aunque se manifiesta de forma infernal. Sus cadenas místicas pueden adoptar cualquier forma y quemar el alma de sus víctimas. Y por supuesto, su arma más devastadora. La mirada de penitencia. Con solo fiar sus ojos en alguien, puede hacer sentir todo el dolor que ha causado otros a lo largo de su vida. Un ataque que no daña el cuerpo, sino que destroza el alma. Y finalmente tenemos a John Constantine. A simple vista, parece el más débil. No tiene la fuerza de Hellboy ni la invulnerabilidad del motorista. Para subestimar a Constantine es el último error que cometerías. Su verdadero poder reside en su mente. Es uno de los hechiceros más astutos y manipuladores del universo. Su conocimiento de la magia, los artefactos arcanos y los pactos demoníacos es casi ilimitado. Constantine no gana peleas con los puños, los gana 5 movimientos antes de que empiecen. Es un maestro del engago, capaz de poner a sus enemigos uno contra el otro. Tender trampas elaboradas y invocar entidades tan poderosas que harían temblar a los otros dos. Su sangre de demonio también le da cierta resistencia y capacidad de curación. Entonces, ¿cómo se desarrollaría esta batalla? Imaginemos el escenario. Un cruce de caminos abandonado a medianoche. El conflicto estalla. Hellboy, directo como siempre, se lanzaría al ataque. Probablemente iría primero contra el Motorista Fantasma al verlo como la amenaza más obvia. Sus golpes con la mano derecha del destino serían brutales, pero podrían dañar realmente al espíritu de la venganza? Es poco probable. El motorista, a su vez, contraatacaría con sus cadenas de fuego infernal, envolviendo a Hellboy en llamas que queman el alma. Mientras estos dos titanes chocan, ¿Chehes Constantine? Se mantiene al margen. Observa, analiza y prepara su jugada. Sabe que no puede ganar en una confrontación directa. Necesita usar su ingenio. La pelea entre Hellboy y el motorista sería un punto muerto brutal. Hellboy es demasiado resistente para ser derribado fácilmente, y el motorista es inmune al daño físico. El motorista intentaría usar su mirada de penitencia. Pero aquí viene una gran pregunta. ¿Funcionaría en Hellboy? Hellboy ha hecho cosas cuestionables, pero en el fondo, lucha por el bien. Además, su naturaleza demoníaca podría dar cierta resistencia a un ataque basado en la culpa humana. Es un debate fascinante. Mientras ellos se desgastan, Constantine entra en acción. No atacaría directamente. En su lugar, podría abrir un portal para desterrar temporalmente a uno de ellos, quizás al motorista a una dimensión de la que sea difícil escapar. O podría usar un hechizo de confusión para que Hellboy ve al motorista como un aliado y a Constantine como un enemigo menor. Pero la jugada más probable de Constantine sería más astuta.
El conoce las reglas del infierno y el cielo. Buscaría explorar la naturaleza de sus oponentes. Contra el motorista fantasma, podría intentar un exorcismo o encontrar una manera de separar al espíritu del huésped. Contra Hellboy, podría usar magia que ataque su lado humano o sus inseguridades, recordando su destino como destructor de mundos. Al final, creo que la batalla se reduce esto: la fuerza bruta contra la magia y el engaño. Hellboy y el motorista fantasma podrían luchar por toda la eternidad en un empate técnico. Son fuerzas de destrucción casi imparables. Sin embargo, Constantine juega en un tablero de ajedrez completamente diferente. Él no necesita ser más fuerte, solo más inteligente. Probablemente encontraría la manera de engañar a ambos, quizás haciendo un pacto con alguna entidad superior para anular sus poderes, o convenciéndolos de que hay una amenaza mayor que requiere su atención. John Constantine no gana la pelea, la sobrevive y manipula el resultado a su favor. Así que, en mi opinión, aunque Hellboy y el motorista fantasma se llevarían los titulares por su increíble display de poder, el último en quedar en pie, con una sonrisa cínica y un cigarrillo en los labios, sería John Constantine. No por ser el más poderoso, sino por ser el más listo. Pero esta es solo mi opinión. ¿Qué piensas tú? ¿Quién crees que ganaría esta batalla infernal? El poder demoníaco de Hellboy, la venganza divina del motorista fantasma o la astucia mágica de John Constantine. Dejen tu ganador en los comentarios. Me encantaría leer vuestras teorías. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribir y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras épicas batallas. Nos vemos en el próximo video.